Добрый вечер. Good evening, everybody. Сейчас ждем буквально несколько секунд. We're going to wait 5 seconds. Чтобы успели подключиться зрители. We're waiting for our guests that are going to listen this live broadcast. Прежде всего, хочу всех поприветствовать. Меня зовут Марина Николаевна. So first of all, I would like to say to everybody good evening, and my name is Marina Николаевна, Ильюша. Мы продолжаем нашу серию прямых эфиров. We are continuing our series of live broadcasts в области судьбоанализа. In the field of fate analysis. Прежде всего, хочу с вами поделиться тем, что у нас сейчас идет курс «Фотошкола глубинной психологии». First of all, I would like to share with you that right now we have the course of School of Photography and Deep Psychology. Вы знаете, это уникальный курс, который нам проводит Олег Викторович Мальцев. And I can say that this is very unique course that's made by my mentor and by my boss, Олег Мальцев. Вы знаете, я никогда бы не подумала, что на примере фотоаппарата и фотографии можно объяснить все, что угодно. I have never thought that you can explain everything that is going in the world of the pattern of camera. Олег Викторович вот уже буквально за 2 лекции, которые у нас прошли, объяснил, знаете, можно сказать, жизнь человека. We already had 2 sessions, and Dr. Мальцев already explained so many things about life of human on the examples of the working of camera. Олег Викторович прежде всего объяснил, знаете, стратегию фотографирования. То есть это та стратегия, которую каждый человек может в своей жизни использовать абсолютно в любой плоскости. First of all, I would like to note that Dr. Мальцев explained the strategy of human life. And this is the strategy of making photos, and at the same time, this strategy may be useful for any field of the activity, any field of human life. Да, более того, вы знаете, что Олег Викторович, он всегда дает то, что многоприменимо. And I have to say that Dr. Мальцев, he is always give certain things, certain instruments that can be multivalently. Да, так вот, знаете, многие могут подумать, что я там не фотограф, да, или зачем мне этот курс, так как я не хочу быть фотографом, и с этим не связана моя плоскость деятельности. Many people can think that I'm not photographer, so why do I need this course? Знаете, на примере фотоаппарата Олег Викторович показывает практику применения прикладной науки за 25 лет. But I have to say that Dr. Мальцев, on an example of the camera, he demonstrates the practice of the applied science. И учит нас комплексу мира. And at the same time, he teaches us the complex of Russian name мира. Да, мира — это проникновение в тайну мироздания. And Mira, this is instrumental complex of discovering the secret of this world. Да, то есть как устроен человек, как работает его память, как это все связано с внешней средой, то есть как это все взаимодействует, да, вот эти все механизмы. Знаете, за 5 минут невозможно об этом рассказать, но я крайне
всем рекомендую. Кто еще не попал на этот курс, обязательно обратитесь там к вашим инструкторам, да, или можете к моим коллегам, ко мне обратиться. Я всем рекомендую изучить этот курс. То есть это уникальные вещи, о которых вы еще никогда не слышали. And talking about this course of photography and deep psychology, I can say that this is a course about the human, about the structure of human life, about the structure of human memory, about the structure of human conscious. And I do recommend to everybody who didn't see these lectures, who didn't see these sessions, to ask our instructors to see these lections, because it's very applicable for everybody. Да, ну а мы с вами переходим к теме нашего сегодняшнего прямого эфира. Это формула равновесия предков. And right now I would like to say that the topic of the live broadcast today is ancestor balance formula. Откуда вообще такая тема? Дело в том, что в прошлом году у нас была научная встреча, которая называлась «Технология исследования собственной судьбы». So many people can ask, where did you find this very interesting topic, ancestor balance formula? And I can say that last year we have scientific meeting that's named «Технология исследования собственной судьбы». The technology of researching of your own destiny. Да. Так вот, первый шаг на пути исследования судьбы – это перебор предков, да, то есть человек перебирает предков в своем родовом бессознательном. So, and the first step when person starts to research his destiny, he starts to enumerate of ancestors that he had in his past. Да, мы ранее с вами уже говорили о том, что давайте представим, человек, он едет за рулем автобуса. So we already said that let's imagine a certain person that is driving a bus. Да. За ним в автобусе сидят его предки. Мама, папа, бабушки, дедушки. И дальше весь автобус просто набит, знаете, предками человека. And at this very bus, all his ancestors sit behind him. First it's his mother, his father, his grandfather, his grandmother, and all his ancestors sit at this very bus. Да, и все эти предки рассказывают вам, что вам делать в жизни. Они все раздают вам бесплатные советы. And all of these ancestors, they start to advise you certain things in your life. Да, так вот, что происходит. Дело в том, что человек, знаете, вот он как бы перебирает предка, вот кто бы подошел, какой бы персонаж подошел в данный момент времени в жизни, да, вот для решения какой-то задачи. And this very human that is driving this bus, he kind of sort out all his ancestors and he tried to choose which one of this character of this ancestor can solve the task that he has right now in his life. Как это происходит? Человек по очереди становится каждым из этих предков. So how it can be look like? The human by turns become every of his ancestor every second. For example, first second he choose the ancestor of his mother, the second after he choose his father and so forth. Да, то есть по очереди перебирает этих предков. Берет одного, да, подставляет, например, не работает, да, убираем. Берет второго, не подходит, убираем. И так по кругу. So he sorts out his ancestors. He chooses the first one, he understands that it doesn't work this way, and he starts to sort out the second one. When he chooses the second one, he sees that it doesn't work too, and he chooses so forth and so forth. Да, это первый вариант, что может происходить. То есть человек бегает по кругу, перебирая своих предков. This is the first way how it can be. So the human, the person, he runs around in circles, and he sorts out his ancestors.
В жизни вы это можете видеть, когда ваши знакомые, ваши друзья превращаются в их родителей, да, в их каких-то бабушек, дедушек. То есть вроде бы перед вами ваш друг, которого вы знаете. Но тут резко он начинает себя вести, как его мама. Да. Вот он подставил вам фигуру мамы, да, для решения какой-то задачи, какого-то вопроса. In life you can see how a person turns into his mother. He begins to behave how his mother. For example, you have a certain friend and at a certain moment you understand that this is not your friend. He behaves exactly like his mother behaved. So this is the way how he chooses these ancestors and start to use this ancestor in his life. Да, это первый вариант, что человек может делать. And this is the first way how a person can do it. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это происходит бессознательно, то есть вы этим не управляете. And I would like to note that this is unconscious. So that's happened unconsciously and you cannot control this. Да, то есть вам кажется, что это вы, но на самом деле поведение в данный момент у вас вашей мамы. At this very moment you may think that this is you are, but this is not you are, this is your mother. Второй вариант. Человек может возглавить этих предков. То есть он может, знаете, стать над ними и всех их возглавить. The second way, when person can lead his ancestors, so he can be above all of his ancestors and be the leader of them. Но дело в том, что для того, чтобы их возглавить, вам нужно на себя одеть, как некий облик, да, какого-то персонажа. А где его взять, человек не знает. But we have to say, but in order, if one wants to lead his ancestors, he has to dress up the certain figure. But where we can find this figure? Да, для того, чтобы возник вот этот некий персонаж, должны возникнуть воспитатели, то есть или воспитатель, да, или воспитатели, которые создадут из вас некого персонажа. So, in order to become this certain character, this figure, there has to be certain educators. So, these educators make you this character. Первыми воспитателями в жизни человека чаще всего являются его родители. Мама с папой. And talking about educators, we can say that every human has his first educators as his mother and his father. Да. И вот мама с папой воспитывают как-то своего ребенка по собственному разумению. И, к примеру, на выходе у них получается некий Буратино. So these parents, they educate and we can say bring up this certain person in the way they like to do it, and in the end we have certain Pinocchio. Да, как вы понимаете, любые родители, они очень любят своего ребенка, и, конечно же, с самого детства они ему внушают, что он самый любимый, самый хороший, вообще такой, знаете, золотце их. It is obvious for everybody that parents always wish the best for their children and they always love their children, and that's why their children, they think that everybody loves them. Да, и вот, знаете, из этого Буратино, так как его убедили в том, что он большой, здоровый, все может, получается, знаете, некий такой Карабас-Барабас. And right now, from this person that has this figure of Pinocchio, now he thinks that he is very the great and he is very scary person, and we can call him Carabas. This is just a character for you to understand how this person can look like. Да, и вот этот большой, серьезный, страшный человек идет в мир, в котором он взаимодействует с разными системами. And now this person that thinks that he is the great and very scary person, he goes to the world and he starts to communicate with different people. Что это за система? Он попадает в университет, после этого он попадает на работу в какую-то фирму. This world has different systems, and what kind of these systems we have?
For example, this is a certain workplace. For example, this is university. All of these systems that we have in the world. Что происходит в университете либо на работе? Знаете, каждый человек с этим сталкивался, когда вам говорили: так, забудьте, что там вам объясняли, чему вас учили, как вас воспитывали, забудьте это все, сейчас будем учиться заново. And now let's see what is going on with this Pinocchio, with this already Carabas that came to the workplace. First of all, we have to remember that it is very often when the person comes to his first work and his boss is telling him like, forget everything you know before, right now I'm going to teach you again. Да, то есть вам уже казалось, что вы уже серьезный товарищ, да, как бы вас в этом убедили, но здесь вам говорят, что вам нужно все забыть. А по сути вас опять делают буратиной и говорят, что сейчас будем заново напильник, рубильник, да, и будем учиться заново всему. And at this very moment, person that thought that he is very great, that he is very smart, and he already knows everything, he understands that he doesn't know nothing. So at this very moment, his boss is telling him like, you know nothing, and right now I'm going to teach you again. At this very moment, this person became back the Pinocchio. So he was Carabas, and right now he became Pinocchio again. Что происходит с человеком? То есть, знаете, он бесконечно с Карабаса-Барабаса превращается в Буратино. При этом поддержки предков, вот этого родового, да, как бы уже нету. So, to describe this picture, we can say that this is very often situation in the life of every human. Every time when he thinks that he is very great and scary and smart, he at certain moment understands that he is again this small Pinocchio and everybody wants to teach him something new. And it's happened on the work, on the university, in different systems, and he understands that every time he became again Pinocchio, and every time somebody wants to teach him something. Да, а так как воспитатели ничему его не научили, то есть человек попадает в состояние, знаете, вот такого неприкаянности, то есть он не понимает, что ему делать. And all of this is very connected with ancestors, and we can say that all of these educators didn't educate him something very profitable, and he understands that he needs somebody who can educate him in the right way. Да, и именно поэтому мы получаем нынешнего субъекта. То есть, знаете, у нас возникает вот какой-то человек, вот тот, кто он есть в настоящий момент времени. And right now we can say that we have a certain person that we have right now, that had many educators, but he is not educated person. And we have a certain person without nothing. Да, и в силу этой системы человек вынужден строить жизнь определенным способом, используя формулу равновесия предков. In the certain moment, this person understands that he is just this Pinocchio and he doesn't know anything that he needs for his life, and he starts to look for this ancestor balance formula. Да, как это выглядит? Человек идет в первую очередь на поиск второй половинки. So, first of all, how it can look like? This person, he starts to looking for his soulmate. Далее. Человек идет на поиски лучшего друга, либо это может быть деловой партнер. After this, he starts looking for his best friend or maybe a good partner in business. После того, как у него появилась вторая половинка, знаете, нужно же в этой жизни еще кем-то стать, и человек ищет себе хозяина или покровителя, благодаря которому он достигнет какого-то статуса. And the moment when he found his soulmate and best friend, he understands that he wants to be somebody. And in this very moment, he understands that he needs to find some certain person that can be his host or patron. После этого человек обязательно себе в жизни найдет, знаете, какую-то отдушину.
After this, when he already found all of these people, he starts to looking for somebody for who he can devote his feelings. Да, знаете, у многих отдушина это вот некая котя красивая, которую они возят и выгуливают, и сами с ней, знаете, прогуливаются там, например, по вечерней Дерибасовской. For you to understand what we are talking about, let's imagine a certain person that is already very rich one, and he is very strong one, and at this very moment he needs this somebody for who he can devote his feelings. So he found for him certain woman, young woman, and he can like walking with her on the streets. Да, и вот когда человек это все реализовал, знаете, следующим этапом он ищет себе преемника, то есть в ком он продолжится как личность, то есть кому он это все передаст. So at this very moment when he already found all of these people, he tried to find some receiver. This is the person, the receiver is the person for who he can give his business after. For example, business, or for example, his knowledge, something that he can give. Да, то есть человек всегда в обязательном порядке в жизни будет заполнять вот этих 5 блоков неосознанно, да, вот второй половинкой, другом, лучше друзья, куда же без них. So we already mentioned 5 blocks, and every person in the world, he tries to like fill up all of these 5 blocks. He will looking for soulmate, best friend, this patron, somebody for who one can devote his feelings, and he has to fill up these blocks. Да, то есть важно понимать, что это, знаете, вот самая главная дорога в жизни человека. And we can also say that for a person, this is like the main road, the main way. Это главные советчики и главные консультанты в жизни человека. And we can also say that all of these people, this is the main advisors for him and main consultants. Да. Более того, знаете, человек, почему он выстраивает такую вот дорогу? Потому что предки не справились, да, вот это его родовое бессознательное, они не справились с задачами. И поэтому он шаг за шагом выстраивает себе цепочку советчиков в жизни, чтобы они теперь помогали ему справляться с задачами. So the question is, why is it like this? First of all, we already mentioned that first of all, person starts to looking for certain ancestors that can help him to solve this task. In order he didn't find these ancestors, he starts to build up this chain of the certain people that we mentioned, soulmate, best friend, host and others. Более того, без этой дороги человек себя в жизни чувствует очень одиноким. And without this chain, without this way, every person starts thinks that he is very lonely. Несчастным. He is very unhappy. Знаете, вот человек так и говорит, вот ничего-то не хватает, вот я не наполнен. And this is very often situation when some people can say, I have almost everything, but anyway, this is not enough. I need something. У меня нет вот этой моей второй половинки, я только половинка без этого. То есть я не целостная личность, меня только половина. And even people say that I don't have this soulmate, I don't have this the part of me, and without this part I'm not full. Да, так вот представьте себе, человек вместо, вот знаете, как это в жизни выглядит? Человек вместо того, чтобы прислушиваться к примеру, к советам, рекомендациям или консультантам адвоката, прислушивается к совету подруги. And we can say that this is a very important thing, because when person needs to listen the certain consultant, for example, his lawyer, but instead of this, he starts to listen his best friend. Да, то есть вы вдумайтесь, и вы должны понимать, почему так будет происходить в жизни, когда
человек будет слушать кого-то из родственников, из друзей, жену, мужа, вместо, например, вас как эксперта. Потому что эти консультанты, они самые главные в жизни. And you have to understand, for example, if you are a professional of your field, and at a certain moment some client came to you and he doesn't listen to your advices because he's listened to his mother, he's listened to his wife or somebody else, this is exactly the model why it is happening. Да, и именно это является причиной того, почему человек не может в жизни достигнуть того, чего он хочет. And we can also say that this is one of the reasons why person cannot achieve all things that he wants to. Да, потому что вместо того, чтобы, к примеру, когда он хочет создать бизнес, пойти к экспертам, да, к людям, которые это делали, которые знают, как это делать, он идет к подруге советоваться за чашкой кофе. How does it look like? For example, one person, he decides to make his own business, but instead of going to the lawyer, going to the certain consultants, he goes to his best friend and asks his best friend how to do it. Да, теперь представьте, что подруга, это, знаете, дама, которая вот удачно вышла замуж, реализовала проект «Моя счастливая жизнь», нигде никогда не работала, но она дает экспертный совет, как вам построить бизнес. And now imagine that this best friend, this is, for example, a woman that doesn't have a husband, that doesn't have a job, but anyway, she starts to advise you something. Да, вы знаете, меня когда-то, вот еще до знакомства с прикладной наукой, одна моя знакомая приглашала на тренинг личностного роста. So I can share with you one short story about my life. And before 7 years ago, when I met the applied science, before this, I had a friend and she asked me to go with her to the certain seminar. Когда там психологически, вот личностного роста, вот там решить какие-то свои проблемы психологически. She invites me to go with her to the certain psychological seminar about how to solve problems in your life or something like this. Знаете, кто проводил этот семинар? Can you imagine who was the head of this seminar? Человек, который сам ничего в жизни не достиг, у которого личная жизнь не сложилась, там несколько браков было, то есть и ни один не удался. So the head of this seminar was a person who has not achieved anything in his life. He didn't have any business. He even didn't have a good marriage. Да, человек, которого, это женщина была, у которой проблемы с ее ребенком, то есть она не может найти, вот знаете, не может наладить взаимодействие даже со своим ребенком. Actually, it was a woman, and she even could not to communicate with her own child. То есть, по сути, это человек, который, знаете, своими действиями в жизни разрушил свою жизнь полностью под корню. Семью, с детьми проблемы, с мужчинами проблемы. И этот человек проводит семинары и рассказывает вам, как вам справиться с вашими проблемами. So I can say that this woman who actually crushed all her life, that she hadn't her own business, she hadn't a husband, she hadn't certain good relationships with her own child, and this very person, he teach you how to solve your problems. Да, и вот таким образом ваши советчики вокруг разрушают вашу жизнь. Поэтому необходимо задуматься и обратить внимание, даже когда вы идете к кому-то за советом или идете на те же самые семинары, задумайтесь, кто их проводит. And you have to understand that all these people around you that advises you certain things, how to solve your problems, how to solve your task,
all of these people, they ruin your life actually. And you have to think when you go to the certain seminar, who is going to be the head of this seminar. Да, потому что, знаете, я даже на сегодняшний день вижу ряд товарищей, которые в открытом доступе насмотрятся лекций прикладной науки. And I have to say that today I see many people that actually found our sessions, our seminars that we provide in Facebook and social media. Да, потом, знаете, домешают туда вот своих убеждений и заблуждений, вот своего опыта, которого они накопировали за жизнь, и, знаете, выдают это вам. They listen to these sessions, to these lectures of applied science. After them, they mix it with their fallacies, with their beliefs, and all of this mixed stuff they try to put all together, and after they tell all of this to you. Так вот, знаете, когда-то один человек говорил, что если смешать 10 килограмм мороженого с 2 килограммами грязи, вы получите 12 килограмм грязи. And I have to say that one very wise person said that if you take 10 kilos of ice cream and you take 2 kilos of some garbage and you mix all together all of this, so in the end you will have 12 kilos of garbage. Да, так вот, знаете, прекратите употреблять грязь, ищите истинные знания и используйте их. And I have to say that stop using this garbage. Try to find the certain good knowledge and start to using this knowledge. Да. А на сегодняшний день, на сегодняшний вечер я с вами прощаюсь до следующего нашего прямого эфира. And as for today, I would like to say goodbye to you and to wish you a good evening. Всего доброго. Goodbye.